Bienvenue. Welcome to Focus on French Cinema 2024, the 19th Annual Film Festival presented by the Alliance Française of Greenwich, Connecticut. My name is Renee Ketchum, Managing Director of Focus on French Cinema. Today, I am honored to introduce Emmanuel Barroux, the producer of Un métier sérieux, A Real Job, for a conversation with Focus on French Cinema's Director of Programming, Joe Myers. Welcome, Emmanuel. Welcome, Joe. Thank you, Hello. Renee. Hello. Emmanuel, I wanted to first congratulate you. I think this is a wonderful film, and I have always had a special interest in films about teaching because good teachers played such a major role in me being able to move on in life and succeed. So I wondered how this project came together for you and Mr. Lilty. Alors, félicitations sur ce film. Je l'ai beaucoup aimé et pour moi, c'est très important parce que dans ma propre vie, il y avait des enseignants qui ont joué un rôle qui m'a vraiment propulsé vers une vie que j'avais pas anticipée. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'origine de ce film? Alors, l'origine du film, en fait, le réalisateur Thomas Lilty, qui s'intéressait beaucoup avant au monde de la médecine, mais au monde du travail en général, a eu envie de rendre hommage aux enseignants d'un collège normal, d'un collège de banlieue en France. Et ça a été un peu l'origine du projet. Il voulait rendre hommage au corps enseignant, qui souvent est montré en France sous un angle un peu très social, parfois un peu difficile. Et il a voulu montrer justement un collège avec des gens normaux de la classe moyenne, qui n'ont pas de problème particulier, et rendre hommage à la vocation. Je crois que c'est un film sur la vocation. This is actually a film about the vocation of teaching. And Thomas Litzky, who is the director, he's worked a lot on films that deal with the world of work, particularly medicine. But in this case, he wanted to enter into the working world of teachers. And part of the film is really a tribute to teachers who were important in his life, his mother in particular. But what he wanted to do was he wanted to show a normal middle school in a French suburb that is a middle class population. That is not a school that's troubled. That's not a school that's antisocial. That's not a school that's elite. It's just a regular, normal school. And really to show what the human relationships are between the teachers who are at work. And the problem is many times teachers are shown from the perspective of being either very antisocial or very difficult kinds of people. And he really wanted to portray them as they are, as a tribute to them. Yes, one of the things I liked about the film is when you say it's a normal school that doesn't have the problems we associate with some schools. I think that broadens the appeal of the film. This school is very much like the school I went to a long time ago, so despite the fact that I'm watching a French film, I felt like this was dealing with schools that I went to. So I really appreciate that. J'ai beaucoup apprécié le fait que c'est vraiment une école normale. C'est comme l'école, même si je suis allée à l'école ici, c'est comme mon école. Et c'est le type d'école qu'on ne voit pas souvent. Merci. Yes. I mean, again, a film like this to me shows the power of international cinema crossing boundaries. We do this every year. And I have said to friends that a film like this, in many ways, touches me more than the average film out of Hollywood because you're dealing with today and with real issues. Alors pour moi, ce film, c'est un renforcement de ce qu'on essaie de faire avec ce festival, c'est de montrer un cinéma international qui peut vraiment traverser les frontières. Et pour moi, je suis souvent plus touchée par un film comme votre film que par un film hollywoodien. Merci beaucoup. C'est vrai que le sujet de l'école, je pense, peut concerner tout le monde, tous les pays. It's true. I think that the subject of school is something that concerns everyone in every country.
Could you talk a little bit? I know you have made several films and a television series with Mr. Lilty. Can you talk about how your partnership began? Je sais que vous avez fait plusieurs projets avec Thomas Lindsay. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre association, comment ça s'est arrivé? Oui, nous sommes producteurs depuis 20 ans, moi et mon associé Agnès Vallée. On a rencontré Thomas Lilti au bout de 10 ans en produisant un film de Michel Leclerc qui s'appelait Télé Gaucho, dont il était scénariste. À l'époque, Thomas était surtout scénariste. Il nous a proposé en fait le film Hippocrate. C'était en 2012. Et on a tout de suite senti qu'il y avait un sujet vraiment original et dont l'originalité particulière était la connaissance très grande du sujet par le réalisateur. Il se trouve que Thomas Lilti a été médecin dans une autre vie il y a longtemps et Hippocrate racontait le parcours d'un jeune interne en médecine. Cette connaissance profonde du sujet était pour nous la garantie d'une vraie authenticité et nous a donné confiance. Et l'aventure a été très heureuse puisque Hippocrate a été un très grand succès et que nous avons fait depuis 3 autres longs métrages ensemble, plus une série. Yes, my partner Agnès Vallée and I have been producing for 20 years. And we met Thomas about 10 years ago. And he was at that time working primarily as a screenwriter. And he proposed a script to us, which was what eventually became the film Hippocrates in 2012. And we agreed to produce this because we thought, number one, it was a very original subject. But number two, we were very impressed by the profound knowledge that Thomas seemed to have about the subject. And it seems that in perhaps an earlier life, he was, in fact, a doctor himself. So because of that, he did have this in-depth knowledge of the profession, and he was able to convey that through the film. And so we made that film. It was a big success, and we, in the end, ended up producing three feature films with him. One of the strengths I find in his films is his background in another field, being a doctor, and to me it gives his narrative films almost a feel of documentary realism, that he wants to present something as it is. Je crois que le fait que Thomas a cette formation comme médecin et qu'il a cette connaissance profonde de son sujet et de ce métier rend un côté à peu près documentaire à ses films. Absolument. Yes, that's absolutely correct. Was it a big task to get the school that you could use to shoot this film in? Est-ce que c'était difficile de trouver le vrai école où vous avez tourné ce film? Oui, c'était difficile parce qu'il fallait, en fait, on a dû trouver plusieurs collèges en banlieue parisienne. On a tourné dans 4 collèges différents. On a fait les extérieurs dans un collège qui était à Meudon, et on a fait beaucoup d'intérieurs dans d'autres banlieues de Paris, Vitry, Pantin, et en tout, nous avons tourné dans 4 collèges différents qui sont censés n'être qu'un seul décor, bien sûr. Yes, it was difficult. And in fact, the school that you see is actually a composite of 4 different schools. We looked really hard to find them, and the exteriors were shot at a school in Meudon. And the interiors were shot in another 3 in Vitry and Pantin. So altogether, you have 4 schools that are the composite for the one school in the film. That's La amazing. difficulté, la difficulté était que nous ne pouvions tourner dans certains collèges que pendant les vacances scolaires, quand ils n'étaient pas occupés par les élèves. Donc, c'est aussi pour ça qu'on devait parfois changer de lieu pour s'adapter au rythme des vacances scolaires. The other difficulty we had was that we had to adapt our shooting schedule to the school schedule because we could only shoot when the students weren't there, when it was a school vacation. So we adapted our films accordingly, depending on what the school year was in that particular location. I'm very interested in your job. I mean, in the world of film, we hear a lot about directors, we hear a lot about writers, but I think many members of the general public are confused about what a producer does. I mean, on some films and television shows, we are faced with
10, 12 producers, you know, and I wonder, how would you define your job? Alors, on sait beaucoup. Je voudrais savoir un peu plus sur votre profession comme producteur, parce qu'on voit souvent avec les producteurs qu'il y a des films, des projets où il y a 10, 12 producteurs, et on n'a pas vraiment une idée de qu'est-ce qu'un producteur fait comme boulot. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre profession, de ce que vous faites comme producteur? Bien sûr, moi je suis un producteur indépendant. C'est très important. J'ai ma propre société depuis donc un peu plus de 20 ans. Producteur indépendant, je revendique une approche un peu artisanale du métier qui se rapproche en cela du métier d'éditeur. Je suis proche des réalisateurs, proche de l'écriture des scénarios, proche de la fabrication des films. Je dialogue en permanence avec les réalisateurs et c'est pour cela qu'on n'accepte pas énormément de projets. Nous tournons à peu près 2 films par an pour rester proche de nos réalisateurs. Et c'est très important pour nous. Producteurs, il y a plein de sortes de producteurs différents. Nous sommes des producteurs proches de nos auteurs. Nous aimons fabriquer, nous aimons être associés aux décisions artistiques, nous aimons réfléchir avec le réalisateur à chaque étape, l'écriture du scénario, le casting, le montage financier bien sûr, le tournage, le choix des équipes, le montage et même la sortie. Nous suivons tous les films de près. Et comme nous ne sommes que 2 producteurs, nous sommes très proches de nos projets. Euh, C'est un métier aussi qui demande des compétences très diverses. Il faut bien sûr savoir compter, savoir trouver de l'argent, bien sûr, bien connaître le droit du travail, mais il faut aussi une sensibilité artistique et des qualités humaines, je pense. It's very important. I'm an independent producer. And with my partner, we have been in business for about 20 years. We have our own company and we have a very artisanal approach to the work that we do. We're perhaps a little bit more like an editor rather than you would say a producer, because we're really involved with the projects that we undertake on a very granular level. And we work very closely with the director and on all levels, both with the director when he's directing the film, during the script writing process, during the fundraising process, getting the financing for the film. We stay very, very close with the director throughout the project, even to the extent that once the film is done, we take part in how it's being edited and then how it's being distributed. So our work is, it's once again to emphasize we are independent producers. And this kind of producing really requires a variety of skills. Of course, you have to be able to count, you have to be able to find financing. That's one part of it. But also you have to understand the artistic aspect of what the work is, what the director is doing, what the projects are, and also to understand it on a human level. So it puts it into a whole. Was this a difficult film to get made? I mean, did you face many hurdles in getting this film produced? Est-ce que c'était un film difficile à faire? Est-ce que vous avez rencontré plusieurs obstacles? Ce n'était pas difficile de trouver de l'argent, car Thomas était à une époque de sa carrière où les partenaires financiers avaient tous envie de l'aider. Donc ça n'a pas été très difficile de trouver le financement. On a eu la chance de l'avoir vite. En revanche, c'était un film difficile en fabrication. Difficile parce que beaucoup d'acteurs, beaucoup de décors, énormément de figurants, énormément, plus de 1000 figurants, euh, souvent des figurants et des acteurs très jeunes, c'est-à-dire de moins de 16 ans. Et en France, on ne peut pas faire tourner plus que 4 heures par jour les très jeunes comédiens et les figurants de moins de 16 ans. Donc tout cela implique un plan de travail du coup plus long, puisqu'on ne peut pas dépasser tant d'heures par jour avec des jeunes comédiens.
C'était difficile de reconstituer le collège, comme je vous l'ai expliqué. On l'a fait dans 4 lieux différents. Et c'est un film aussi où il y a énormément de décors autres que le collège. C'est un film compliqué à fabriquer, qui demandait un très long tournage. Um, actually, the financing for this film was not difficult to find because Thomas is at a point in his career where everyone wants to be involved with projects that he's making. And so the financing for the film came fairly quickly. On the other hand, the film itself was hard to make for many reasons, for the actors, for the decor, for the large number of secondary actors and extras that we have, more than 1,000 total. And there's a problem because a lot of these extras were under the age of 16. And in France, there's a law that you can only shoot for 4 hours a day when the actors are under the age of 16. So with all of these constraints, we really had to work around a schedule that was very specific to be sure we complied with the rules and we're also able to, to get what work we needed to have done. And it was also difficult to reconstitute the school, as I mentioned before, with the 14 schools. And there are lots of sets besides just the school. So while the financing was something simple to acquire, the actual making of the film was a long process. Après, c'était pas non plus un très gros budget parce qu'on voulait rester producteur et indépendant sur ce film. Et on l'a fait dans un budget maîtrisé. C'était pas non plus un très très gros budget. C'était volontaire de notre part. On the other hand, because we wanted to maintain our independence as independent producers, it's not a big budget film. And we were very careful. We had a very controlled budget, so we were able to keep it where we wanted it to be. I wanted to ask a general question. In this country, we're very concerned about the fact that the audience for theatrical films has really not returned to theaters yet. That's why we do a hybrid festival here. I've heard that the situation is entirely different in France, that people have gone back, they're supporting the theatrical film concept. Do you have any notion, any idea of why France came back to theatrical film so relatively quickly after COVID? Alors, c'est une question plus générale, mais ici aux États-Unis, la public n'est pas tout à fait retournée au théâtre depuis COVID. C'est pourquoi on fait avec ce festival un système de hybride. Mais j'ai entendu parler qu'en France, c'est tout à fait différent, que les publics sont retournés au théâtre, aux salles de cinéma. Est-ce que vous avez une idée pourquoi en France, ça s'est passé si vite par rapport à ce que s'est passé ici? Je pense qu'en France, nous avons la chance d'avoir une politique d'exception culturelle. On a une politique qui encourage beaucoup le théâtre et le cinéma. Des politiques voilà, les salles sont très soutenues, les professions, les distributeurs de films sont soutenus, les producteurs de films sont très soutenus. Je connais moins le secteur du théâtre, mais je pense que c'est pareil. En tout cas, dans le cinéma, nous sommes vraiment soutenus. Pas pour tous les sujets, mais lorsqu'il y a eu la crise du Covid, l'État a accompagné très clairement les sociétés en proposant des prêts, en encourageant la continuité, a aidé aussi les techniciens à garder leur statut d'intermittent du spectacle, c'est-à-dire un système de chômage avantageux qu'il y a en France, qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Donc on a été encouragé. Après, le public est revenu, en effet, il n'est pas non plus revenu comme avant. Euh, Ça reste difficile. Je sais que le public en 2024 n'est pas au même niveau qu'il l'était avant le Covid, donc il l'était en 2019. Euh, il commence à remonter. Voilà, il commence à remonter, ça va mieux que l'année dernière, mais on n'est pas au même niveau qu'avant le Covid. En revanche, il y a en France encore une vraie culture du spectacle, de la salle, salle de théâtre, salle de cinéma, et je pense qu'on a cette chance encore d'avoir et les talents et la politique qui va derrière pour nous accompagner. Voilà, donc on est très chanceux en France par rapport à ça. I think in France, we were lucky because, we have this policy of cultural exceptionalism in France.
And it's something that really worked to our advantage because there's a lot of support that was being given by the government during the pandemic for distributors of films, for producers of films, for makers of films. And this support is something that was really important because it kept them going. And it was also important for the people who work on the technical side of films because they have a specific status in France that allows them to have certain unemployment benefits in between working on projects. And the government was able to support them in being able to maintain that status so that they still receive the kind of benefits that they were entitled to. I think that, yes, the audiences have returned, but they haven't really returned to the level of what they were prior to COVID. But it's on the upturn, that it's increasing. 2024 is better than 2023 so far. And I think that it really has to do with the fact that in France, we really do have this real culture of theaters. What I've said for cinema, I'm not sure because I don't work in the world of theater. It's exactly the same, but it probably is very similar, that we have this culture of theater and also of movie theaters. And this really worked to our advantage in helping to build up the audience. One last question. What are you working on now? What's your next film? Alors, question sur vos projets de futur. Nous avons encore un film avec Thomas Lilti qui est en écriture. Nous avons également une série qu'on produit avec Thomas Lilti qui s'appelle Hippocrate, une série pour Canal+, qui parle encore une fois de médecine. Là, on est en montage de cette troisième saison de la série. Par ailleurs, nous avons un long métrage en montage actuellement d'une jeune réalisatrice, un premier film, et nous sommes en financement de 2 autres longs métrages qu'on espère tourner dans 1 an. Well, we're working again with Thomas Luzzi. He's writing a new film, and so we're working with him on that. And we're also working with him for the 3rd season of this series, Hippocrate, for Canal+. So we're working with him on that. There's also a first-time woman director that we're working with on her film. And then down the road, we also have 2 more projects that we're working on for the following year. So that's up and coming. Best of luck on all of those. And thank you for doing this interview, Emmanuel. Thank you very much.